Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang to those regardless of time lah, to those that currently watching this particular video, lecture video. So this is class BSR 317 Asset Management and Space Management. Excuse me. Alright, pertamanya welcome back to the second week of the class. Saya first and foremost saya nak apologize dulu. There was a bit of delay in terms of providing this lecture video, but I rest assured I think by the time that I posted this particular video, it is within the same week, and it is right before the last class of the week lah. So inshallah you still have time untuk just take your time to go through the lecture video. I think with the content is being uploaded onto YouTube dan juga onto the Google Classroom, it will help you to be able to watch it at your convenience. Okay, so pertamanya before kita jump into the class itself, okay, saya just nak remind pertamanya sign your future attendance. Okay, regardless, saya take it that untuk kelas yang dah sudah, I take it that you dah sign. But untuk kelas yang belum lagi, by the time that you are watching this, you are currently ongoing the class, so please go to your future dan sign your attendance. I have prepared the necessities. I have also been very flexible in terms of providing some ample time untuk everybody sign up. Itu yang pertamanya. Keduanya, saya nak remind that everybody, you need to fill up your entrance survey form di dalam your future juga. Okay, so itu important. That will make sure that a lot of things being taken care of lah. Okay, itu yang pertama, itu yang keduanya. Yang ketiga, I apologize if suara ataupun within this particular video there's a heavy breathing ke ataupun batuk-batuk, sok-sek semua, because at this particular point of time I buat this particular video memang saya tengah sesama pun sebenarnya. Okay, but alhamdulillah, if ada yang concern lah, if lah ada kan, I've run through my self-test COVID, alhamdulillah negatif lah. So just baru je makan ubat lah. Okay, so this particular lecture, let's jump into the lecture itself. Okay, so the first week, you guys dah go through the briefing session, okay, in terms of what is exactly asset management and space management. Okay, asset properties and space management. And then for the second week, basically kita akan start diving into the introductory part of what is asset management as whole about. And then there's a couple of terminologies, okay, dan juga introductory punya information that you need to understand to allow you to have a better perspective ataupun better understanding on what is this all about secara umumnya lah. Okay, so this particular lecture has been prepared by myself, and the content came from resource person SR Dr. Wan Samsul. Ni tak ada termis out doctor. Okay, so for both of us, for building swing department lah. Alright, without further ado, let's go. Okay, so apa content yang we will explore together today? So we will go through the introductory part, and then let's look into the asset management terminology and definition dia. Then we will discuss further with regard to corporate real estate asset management. So apa benda corporate real estate asset management? Okay, panjang sebutan dia. So let's understand it. Okay, and then we will touch it as we go through lah. It's not specific, but ini some bits of what's going on lah. Okay, and then kita akan touch a bit on public sector asset management guideline. Lepas tu we'll see on the benefits of what is the benefit of asset management by itself. And then best practices of asset management, okay, emergence of public asset, and then best practices of asset management, and we will look into Malaysian public sector asset management, and then the whole management manual as a whole lah. Okay, so this particular content is basically secara umum, secara general. So I'm gonna touch a bit here and there. Okay, there's a flow to it, but I'm going to touch everything. It's a bit here and there lah. Okay, not very specific for at your level. Alright. So,
apa benda asset ni sebenarnya? What is asset? So I take it that a lot of people have different definition, different understanding, where with regard to what is asset is whole about. So I'm quoting this directly from Oxford punya translation, okay, ataupun of Oxford definitions lah. Okay, so basically it's something that is valuable or useful, whether it's a thing or a person. It can be a thing, it can be a person. So if let's say you go to, if let's say dia bukannya benda hidup atau barang, is an asset as itself. But people, kita also call asset as human resource assets. So your capabilities, your skill, your thought process, your experience is an asset to a company. Okay, so people leverage on that. People utilize and leverage and gain an important value from those things lah. Okay, so basically asset must be something yang provide some benefits lah to people. Okay, either to people or to the owner or to whoever stakeholders are involved with it. Okay, and the next definition, asset is excuse me. Okay, asset is being referred as an item or property owned, by a person. So, obviously by having barang ataupun property, real estate, hartanah, all of this material ataupun all of this facility, asset, bangunan ni semua, provide to a certain extent some value, untuk membantu the stakeholders or the owners, to meet debts, to basically generate some potential benefits lah, whether it be in a monetary punya, financial punya perspective, whether it brings money to the owner atau tidak, but throughout, at the end of the day, asset ni something yang ada value, it can be either monetary or non-monetary lah. Okay, and then it available, to meet debts, maksudnya kewujudan benda ini akan membantu untuk menyelesaikan lah, okay, menyelesaikan hutang atau komitmen, ataupun throughout the years, people own asset as a legacy, something that you turunkan kepada your people that you want, you build up as a legacy, some inheritance dan sebagainya. So, asset can be anything, not specific to a house, but rather, hartanah as a whole. So, that's the definition. And then, obviously, when you talk to different people from different industry, you as a building surveyor, you would have a different understanding what is asset all about. So, let's say for example, secara umumnya, setiap industri itu ada dia punya own asset ataupun definition ataupun their own understanding what is asset about. Mungkin daripada segi HR ataupun daripada segi human resource people, they find people as an asset lah. But daripada segi industri lain, macam contoh IT department, IT department find their asset as their own, macam contoh their server backbone system, their softwares, the things that they develop as part of their punya IT punya expertise. So itu they consider it as their asset, server networks dan sebagainya. Tetapi macam contoh financial punya sectors, mungkin find asset is something different, gold contohnya, stocks market, financial perspective mungkin melihat asset macam contoh dia softwares ataupun dia content monitoring tracking system as part of their asset. So like I said, that every sectors have a different types of asset description.
Okay, so jangan rigidkan your thoughts. If let's say kata asset saja merujuk pada tanah. No, it's not necessary. You know, it can be pretty much anything depending on the industry itself. Okay, but of course, bila kita bercakap dalam building surveying ataupun construction industry, when we refer assets, you know, most of the time, saya tak kata mesti, tapi saya kata most of the time, it always refers to lands and building. Okay, so that's secara generalnya lah. Okay, so when we talk about asset, when you have something in value, you know, when you have something that is valuable to you, you mesti, benda ni you sayang, benda ni berharga pada you. Of course, you mestilah akan nak jaga benda tu because dia membantu you, you know, to leverage on things lah. Okay, either you make you happy or it helps you to make money dan contohnya. So this asset obviously perlulah dijaga. So that's where strategic asset management come into the picture. Basically, strategic asset management is sets of activities ataupun series of activities, perkara-perkara yang kita kena buat untuk make sure, okay, untuk make sure asset yang kita ada itu is being used ataupun digunakan di dalam best manner possible, atau dalam konteks presentation ni ataupun slide ni, kita mention ni as an optimally structured lah. Okay, bermaksud ia memberikan output yang terbaik menggunakan cost yang paling efektif, yang cost efektif. Saya tak kata murah, saya tak kata mahal, but rather cost efektif. Apa maksud cost efektif? It to give to a certain idea that sekejap okay, kita sambung balik, batuk sikit. Okay, so as long as the asset gives you the best output ataupun performs the best, optimally operating, and at the same time cost effective, maksudnya cost yang digunakan itu ngam-ngam, okay, sesuai, fit for the purpose, tak lebih, tak terlalu murah, tak terlalu mahal dan tak terlalu murah, tak overspend ataupun tak terlalu tak overspend dan tidak terlalu kedekut dalam spend. Okay, saya pun tak tahu nak put the proper words for it. Okay, so and with that cost effective punya measure, the building can perform and give the best corporate interest lah to whoever the stakeholders is. So usually when we talk about strategic asset management, there are two things that kita akan mainly focus on. Okay, so we will always talk about, bila kita tengok asset management, there's always two level of it. The operational segment, okay, solution yang kita akan always tengok untuk kita capai objektif tu, kita akan tengok operationalnya daripada segi manpower, pengurusannya, apa benda nak kena buat dan sebagainya. Dan kita akan tengok financial, the budget, so how we operate and what kind of budget that we want to utilize untuk make sure whatever proposed operation punya method and processes can be catered using that budgeted punya resources. Okay, so secara prinsipalnya, everything yang you nak buat kenalah ada budget, betul tak? So to determine, part of the strategic asset management yang perlu kita buat adalah to determine what would be the best operational exercise ataupun activities yang kita kena buat fit for the building, sesuai untuk bangunan tu, and at the same time trying to get the best budget, financial budgeting ataupun budget pengoperasian yang bersesuaian, yang orang kata apa, mencukupi untuk make sure that the building can operate within the best manner possible. Okay, right. So in order for you to develop strategic asset management, obviously kita nak develop apa, kita always need to have information. So when we talk about assets information, kita kena tahu the property input. The property input is very imperative, maksudnya very important.
Setiap bangunan memerlukan keperluan yang berlain. So, sama juga macam manusia in general. Okay, I always treat that manusia bangunan ni is unique. Sebab secara prinsipal je, macam contoh saya daripada industri, I'm a project manager. When I was a project manager, I was trained that every project itu unik. Tidak ada satu project tu pun yang sama. You know, it can be the same design, it can be, but you know, having a different issues, different problem altogether. Okay. So, sama juga, if let's say nak buat project tu pun it's unique. Unique in the sense that everything is different. So, kita boleh safely understand ataupun safely assume juga bahawa property input yang diperlukan ataupun information yang kita perlukan berkenaan satu-satu building itu juga unik. Okay, you can, let's say lah kata, you know, mungkin nanti bila you bekerja as a building surveyor, you kena manage ataupun jadi a property manager for 2 different buildings per se. You know, bangunan sama, rupa sama, but trust me, you will still have, each of this bangunan has its own uniqueness. You know, mungkin dia akan ada kerosakan yang berlainan around the same different timing ataupun different user punya issues. Okay, dan you know, human factor yang berlainan. Mungkin ada benda-benda itu yang menjadikan setiap bangunan itu ada keunikan dia sendiri. Okay, so in order for you to determine, you know, a good ataupun to develop a good strategic asset management, it is imperative to know what's going on with the building. Sama juga macam awak lah. Okay, and when we talk about being an asset management, you know, kita develop the strategic asset management, you know, it can be a consultancy. Bermaksudnya kita boleh jadi memainkan peranan sebagai penasihat sahaja ataupun kita yang buat. You know, that what does mean by executive orientation. Maksudnya executive orientation, you yang execute the exercise. You, let's say for example, mungkin you dapat job ataupun tender, okay, servicing tender dan sebagainya. So you develop a proposal, you know, that become a consultancy punya report. And let's say lah kata the owner decide that okay lah, since dia provide a very good report and he knows what mungkin he know what he is talking about, you know, in terms of reporting dan sebagainya. You know, the stakeholders decide atau the client decide, you know, let's give the chance and let them execute whatever being reported lah, and see from there kita measure lah the performance of the building. So itu maksud dia, it has consultancy and executive orientation lah. Maknanya you boleh rujuk dalam 2 different angle. Okay, and strategic asset management is always a corporate activity. So bila kita kata corporate activity, you always goes back to, you know, dollars and cents. You know, dollars and cents in the sense that you kena develop revenue, you kena ada make sure that, you know, there is some profit margin over there. What are the costs being controlled, and you ada all this customer relationship punya services, operational yang you kena tengok. So you by itself, let's say lah kata a small company ataupun, you know, you become a team, consists of property manager, technician dan sebagainya, kena jaga satu bangunan. You yourself as one small team itu adalah a corporate entity by itself. You know, in general, walaupun you are part of a company, you by itself boleh wujud on its own lah sebagai satu anak syarikat yang kecil. So itu maksud dia, you know, it is corporate activity. You boleh buat, you ada involved many parties, you ada all the structures dan sebagainya, and it involves many different professions lah. Okay, and then local asset management guidelines. So yang ini kita boleh tengok references yang kita boleh fahamkan macam mana daripada luar. Yang ini diambil daripada quoted from Royal International Chartered Surveyors. So this is RICS lah. So in general, RICS the governing ataupun professional bodies untuk juru ukur, you know, yang based di UK lah. So RICS, okay. Dan kita di Malaysia kita ada Institute of Surveys Malaysia lah, RSM. Okay, so asset management ni, according to the guideline made by RICS, asset management ni satu proses yang very structured. So you have when kita kata a structured process, dia ada flow dia ada point A, point B, point C, point D. Maknanya dia ada urutan turutan
dan pantang larang dia daripada mula sampailah habis. Okay. So, but at the end of the day, apa pun proses yang dibuat, all of these processes constitute to one true goal, which is to ensure best value for money daripada property asset tu, macam saya cakap tadi, and at the same time, it serve the strategic purpose, ataupun within that best value money, it serves strategic purpose, and at the same time, orang kata apa, ianya terjaga dengan baik lah. Okay, so 3 important factors why property require asset management. Okay, so ini persoalan yang orang ramai tanya. Let's say lah, kata contoh awak sendiri, ini sampai satu hari nanti awak akan kerja, Alhamdulillah rezeki bagus, awak akan beli rumah. Okay, bayangkan awak beli rumah, lepas tu awak pakai je, awak tak jaga, you tak make effort untuk mencantikkan rumah tu, untuk jaga rumah tu, pipe rosak you biarkan, lama-lama dia akan deteriorate dan become obsolete lah, become something that it's not usable. Sama lah macam kereta kalau awak tak jaga, cuba bayang awak beli kereta, penat-penat beli kereta ke, kalau mungkin ada yang beli superbike ke, yang geng-geng suka motor ni, okay, beli mahal-mahal, lepas tu you tak jaga, apa jadi? So this is the important factor yang kita kena faham, bahawa di dalam asset management, kenapa dia penting? Because asset itu dia mahal. When it's expensive, it's such a waste bila you buy something very expensive tetapi you tak jaga dia. Okay. Keduanya, of course, you need to be carefully managed. Benda yang sensitive, benda mahal, you kena jaga elok-elok, kena take care of it, you need to understand keperluannya. So it needs to be carefully managed. Otherwise, if let's say dia rosak contohnya, ataupun tak boleh digunakan, you lost opportunity untuk create ataupun to provide services to people lah. Okay, bayangkan awak ada rumah ataupun awak ada kereta, tapi sebab tak jaga, tak boleh pakai, walaupun kereta tu baru beli 2 bulan. Okay, saya pernah tengok sendirilah. Ada satu hamba Allah ni saya kenal dekat Perlis. Okay, tak tahu apa masalah, dia beli kereta, saya lupa beli Honda ke apa benda dah, saya tak ingat, Toyota ke apa. Dia beli kereta baru, less than setahun. Tapi bila dia beli kereta tu, saya tak tahu apa masalah dia tak jaga. Dia biarkan bawah bangsal, tak jaga. Lepas tu ada sekali tu saya pergi datang tengok, kereta dia tingkap terbuka, tak ada orang pakai, terbiar macam tu, tapi tingkap terbuka. Dan masa saya ingat, masa saya datang tu, of course lah, kereta tu baru, tapi imagine dengan berhabuknya, dengan bila dah terbuka tingkap tu, dia berlumut lah kat dalam kan. So imagine, kereta baru, mahal, tapi tak jaga, lain kali tak terpakai, siapa nak pakai? Betul tak? So ini yang dimasukkan kita kena carefully manage untuk kita make sure that it always gives the best value. And the last part of it, kenapa dia penting? Because let's say lah kata you ada bangunan, you own a car lah per se. Okay, nak own satu car tu pun fikir banyak benda, nak kena bayar down payment dan sebagainya. Okay, there's a lot of thing, nak kena sign document, kena minta loan dan sebagainya. Tetapi let's say lah kata you nak beli satu lagi kereta baru, you still kena go through the same process. Dan proses tu makan masa. Bukan mudah kita nak buat keputusan nak beli kereta, apatah lagi nak beli kereta nombor 2, kereta nombor 3 dan sebagainya. Okay, dan itu tak cerita lagi sama ada kereta yang kita nak beli tu fit for the purpose ke tidak, sesuai dengan keperluan ke tidak, maintenance-nya macam mana, cost of penjagaan, road tax dan sebagainya. So saya ambil analogi kereta tu untuk memberikan reflection analogi pada awak semua, bahawa kalau kereta yang harga macam tu, yang mungkin dalam range between 40,000 ke 100,000 pun, kita banyak benda kita nak consider, apatah lagi rumah. Okay, so
Rumah lagilah dahsyat. Macam-macam benda kita nak kena fikir. Sebab kita beli rumah, bukannya harga 100,000 je, bukannya harga 200,000, kadang-kadang sampai beratus ribu. Some people that it goes up to 500,000. So you need to understand why property requires asset management punya exercise. Okay, and then strategic asset management is basically a subset ataupun subset bermaksudnya urutan kerja ataupun subset apa saya pun apa yang saya explain simple je. Strategic resource management kat atas, strategic asset management adalah sebahagian daripada gerak kerja untuk strategic resource management. Maknanya atas sekali strategic resource management, lepas tu ada strategic asset management. Itu dia punya susunan. So untuk kita make sure that this strategic asset management ni berguna, kita kena faham bahawa strategic asset management ni dia tidak terhad kepada satu-satu jenis property je ataupun satu-satu benda. So dia sebenarnya boleh digunakan pakai banyak ke pelbagai jenis asset utilization, sama ada tangible asset ataupun intangible. Siapa faham tangible dan intangible? Kalau tak faham, pergi Google. Tapi hint yang saya boleh bagi, satunya benda yang kita boleh pegang, satu benda kita tak boleh pegang. So tu hint dia lah. So you go and fahamkan apa maksud tangible and intangible. So and obviously this strategic asset management ni, macam saya cakap daripada mula, it's applicable to all types of assets. Sama tak kisahlah dia peti besi ke, vault ke, sistem ke, so semua memerlukan to a certain extent a strategic asset management. Dan kita fokus sikit, daripada tadi kita ada strategic resource management dan kita ada strategic asset management. So property asset management adalah salah satu daripada gerak kerja di bawah strategic asset management. Maksudnya salah satu daripada cabang yang kita perlu consider di bawah strategic asset management. Kita kena tahu apa dia property asset management itu. So property asset management is basically satu proses structured yang kita uruskan, kita align dan manage. Kita uruskan untuk kita make sure property itu memberikan servis yang terbaik di dalam tempoh masa yang bersesuaian. Dan kita kena pastikan aset itu berada dalam keadaan di mana ianya memberikan the best performance to ensure the objective of the business is met. So itu dia punya core lah, the core idea behind property asset management. And then kita look into macam mana kita nak develop ataupun apa yang kita perlu tahu dalam property asset management ni. So komponen yang ada di dalam property asset management always ada dua. Satu, kita ada level strategic ataupun komponen strategic matters. Strategic matters ni dia fokus kepada medium to long term approaches ataupun activity. And kebiasaannya, usually it will involve to a certain extent decision making procedures atau processes untuk kita decide ataupun kita plan sama ada kita perlu buat any new investment onto the asset itself. Contoh yang saya boleh relate lah. This is a contoh yang saya boleh relate. Let's say for example, awak ni property manager untuk hotel St. Regis ataupun hotel Resort World lah, senang cerita. Hotel Resort World Langkawi. Let's say lah, imagine you ni adalah project manager ataupun part of the team untuk asset management punya team dibawa untuk jaga Resort World Langkawi contohnya. So kita dah tahu Resort World Langkawi itu satu hotel yang menarik lah. But over time, lama-lama orang akan dia hilang. Lama-lama kalau kita tak memikirkan satu benda yang baru, orang akan bukanlah lose interest, tapi lebih kepada
nothing special. Tak ada daya tarikan lah untuk encourage orang untuk keep on datang ke Resort World Langkawi contohnya. Okay, standard hotel, dia ada pool, ada services, pemandangan cantik, a lot of good things dan sebagainya. But imagine, let's say you part of the team, satu hari you kata you cadangkan pada everybody dan juga pada the HQ company, why not kita develop ataupun kita tambah satu section ni, kita add on infinity pool contohnya. Okay. Siapa tak tahu infinity pool, pergi cari apa benda infinity pool. So nak buat infinity pool ni bukannya hari ni sebut terus boleh siap. Mungkin kena kena tunggu sebulan, 2 bulan. Nak kena appoint contractor, nak buatnya dan sebagainya kan. So this is a medium to long term approaches. Sebab kenapa medium to long term approaches? Bila you tambah infinity pool tu contohnya, you ada potensi untuk buat new marketing effort kepada klien. Orang pula tahu, contoh mungkin orang-orang yang suka mandi pool, dia tahu ada infinity pool cantik contohnya. So dia membantu untuk memberi added value kepada aset yang dah memang ada. Hotel tu dah beroperasi dah pun. So cuma you tambah infinity pool je. Okay. So decision yang sebegitu adalah decision ataupun keputusan yang perlu dibuat, dan ianya memerlukan satu bentuk nilai pelaburan yang perlu dibuat untuk kita meet end user punya keperluan. Okay. Bila kita kata keperluan tu, maksudnya it becomes an attraction to that specific hotel berbanding dengan hotel-hotel lain yang ada dekat Langkawi. So tu contoh yang saya boleh delete lah. Alright. So itu dari segi strategi. Di peringkat higher up, you kena fikir dan kita kena buat all the decision making punya exercise lah. Dan keduanya, di dalam property asset management, kita ada di bawah pengoperasian ataupun operation. So di dalam ini dia lebih kepada straightforward. This is at the between medium to lower level punya approach lah, where kita dah susunkan, macam kita go back to the Resort World Langkawi contohnya. Resort World Langkawi tu of course lah, setiap bilik dan sebagainya ada housekeepingnya, ada maintenance team yang kena run, tengok aircon, kena tengok pipe system dan sebagainya. Dan all of this pengoperasian, kita dah take into account berapa manpower nak pakai, apa jadual maintenance yang kita ada. Kita buat preventive maintenance punya exercise, kita buat corrective maintenance punya SOP dan sebagainya. So all of this falls under pengoperasian ataupun operation. So this focus on pengurusan aset tersebut pada ketika itu, between short to medium term punya approach. Contoh, you buat bermula plan ni dia bermula tahun 2021 contohnya, dan you akan buat ataupun you akan decide untuk guna the same maintenance scheduling mungkin the next 2 years, ataupun pengoperasian SOP standard pengoperasian tu kita akan guna pakai the next 1 year macam ni. So kalau kata ada perubahan, kita akan propose differently. So this is pengoperasian punya fokus lah. And bila cakap pasal pengoperasian, kebiasaannya kita dah budgetkan, kita dah buat projection of budgeting di peringkat strategic level, dan kita susunkan budget itu untuk kita make sure pengoperasian for the next 12 months contohnya, atau the next 24 months. Budget tu dah diallocatekan dan tak perlu ada penambahan dan sebagainya. So kita dah kira semua siap-siap, kita dah take into account all of things necessary. So this is at operation level lah. Okay. Right. So why is asset management is needed? What is so important about asset management? So just now we have touched that there are 3 aspects ataupun component that we need to take into account. Property is expensive, you need to be carefully attend to, and then it's not easy to make a decision untuk kita procure ataupun kita buy a new asset per se. And secara umumnya, okay, bila kita tengok balik to the industry, within our own industry itself, kita punya construction industry itself, and kita as a building surveyor, like I said just now, when we talk about asset, we go back ataupun we focus on the land and buildings. Okay, so the land and buildings within our industry is most probably the slowest strategic resources yang
may react, that respond to change. Okay, so apa maksud dia? Bangunan ni kalau kita buat decision making apa pun, dia bukannya the moment that kita decide bangunan tu terus boleh jadi bertukar. Faham tak? Let's say lah kata hari ni you decide, contoh you nak tambah macam case resort world tu kan, you decide nak tambah pool, infinity pool. Bukannya you decide sekarang infinity pool tu terus siap. So itu maksud dia. So dia lambat untuk dia respond to any changes. Kita kena sediakan dia, kita kena find the people, kita kena go through the development process. And not just that, there are also other varied reasons that we need to take into account. You know, the legality of the process ataupun the exercise. You know, the legality of having or owning a infinity pool per se. The financial matters, you know, do you have the budget? You know, have you allocated some budget for improvement? If let's say tak ada, then from where that we want to source this budget untuk kita buat infinity glass ni? Infinity pool ni. So, itu kita kena consider. And then the third one, the developments of it. Basically to construct the infinity pool itself. It's not that you decide terus benda tu boleh ada. You need to go through the tendering process, you need to survey what kind of the budget or you know the cost that we might face. We need to consider the you know the location sesuai atau tidak, siapa kontraktornya, berapa lama nak buat, can they make it on time. It's a project management by whole. Then you will need to also understand the regulations that we want to impose ataupun that we need to follow. You know, let's say for example infinity pool, boleh ke kita buat besar tub je atau kita kena buat certain size, or you know the regulations, you know, does the majlis ataupun majlis local authority allows it. What kind of procedures kita kena bayar ke, ada fee kena ni ke. Then servicing on regulation, you know, what kind of regulation daripada end user yang kita kena impose. You know, tak boleh lompat contohnya, tak boleh dive, tak boleh ketuk dia punya infinity glass. So you have to look into all of these regulations for you to impose. Bukan sahaja internally but externally punya regulations kita kena tengok. Then marketability, of course lah, when you have this new thing that you want to introduce, you kena fikir the effort how to market it. Even, you know, to a certain extent, the very reason ataupun the initial stage to gauge whether should you have an infinity glass ataupun infinity pool di dalam resort you. Betul ke infinity pool ni will attract people to come? So this is also marketability, to foresee, to do a feasibility study to ensure if let's say I invest with this pool, are you sure that people will come? Is this something that the client ataupun the end user would want? Okay, so this is some of the thing that you need to take into action. Then trust me, you know, all of this regulation, okay, basically dia akan bantu untuk train you. Nanti bila you kerja, you know, you need to be this savvy. You need to have this know-how to make sure whenever that you want to propose something ataupun whenever that people propose something, you terus boleh simulate dalam kepala you. These are the processes that we need to go through. Okay, kita kena take into this, kita kena sort it out. So once nanti you ada exposure lebih lagi towards project management pula, you akan nampak all of this, all of apa yang saya cakap ni for the past 40 minutes sebenarnya adalah parts and pieces of a bigger process of project management as a whole. Okay, so itu yang benda yang saya boleh share lah. And kenapa dia lambat dan dia tak susceptible for changes? Okay, sebab apa sahaja decision yang kita buat, you know, within this strategy asset management ataupun within the context of you know, land and buildings punya pengurusan, you kena faham bahawa all of this, kesan dia, you know, to create the asset, it will take a very long time because macam tadi saya mention, there are so much processes. And not just that,
the moment that you have this asset, you dah own this asset, dia nak liquid dia, you have made the investment, okay, nak liquid dia bukan senang. Contoh, you imagine macam Resort World, let's say lah kata dia nak invest buat infinity pool tadi, boleh ke tiba-tiba dia decide nanti dia nak cabut infinity pool, let's say lah tak ada sambutan, dia nak cabut, dia nak jual kat Shopee, tak boleh. Dia bukan semudah itu. Dia bukan semudah macam you pergi beli baju, tak muat, you boleh pergi letak kat Shopee dan Carousel untuk jual semula. Ataupun you boleh post kat Facebook ke Twitter ke, you boleh Instagram ke, pre-love item. Dia tak ada nilai yang sebegitu. So dia illiquid. Dia bukan mudah untuk dia buat. Kita tak mudah untuk liquid dia. Even you beli rumah pun, okay, ini saya share my experience. Daripada the moment that you decide nak jual rumah tu, sehingga you dapat duit dan you close you punya proses dan transaction tu, it can easily takes you between 6 to 11 months, paling cepat, or for some cases it may take more than 2 years or more. Okay, nak pindah milik aset, harta, penjualan, nak jual aset, nak liquid, turn it into money, memanglah orang kata property investment tu lukratif. Ada orang memang kata macam tu. Banyak sifu-sifu kat luar, saya rasa you all pun savvy untuk tengok benda-benda tu. Dia akan kata, this is one of the way for you to improve your life. Betul, setuju, saya setuju. But prosesnya you kena faham. Dan dia bukannya semudah 1, 2, 3. Kita kata bila ada orang nak beli rumah ataupun orang nak jual rumah, orang tu saya SMP semudah duit tu settle. No. So you need to understand, setiap benda yang you nak kena buat, dia mesti ada processes. So you need to change your thought process, be a process driven, cara berfikir kita biar kita based on process driven. Okay, kita tahu nak buat ni A sampai Z, biar dia jadi process driven, thought oriented. Okay, so of course, within the asset management environment itself, there are tons of improvement yang kita boleh buat, tons of challenges yang we need to countermeasure. Okay, especially coming towards 21st century, expectation of people semakin lama makin bagus, makin lama makin bagus. Okay, you imagine contoh saya boleh didik. Let's say lah, for example, awak ada duit, awak beli PS5 ataupun awak belilah apa-apa, console game lah. Okay, balik rumah, bila nak buka CD, dia tak boleh run CD tu. Okay, awak kena masuk kali kedua atau kali ketiga, buka keluar CD, baru dia boleh run. Awak rasa acceptable tak for you? So you can nilai benda tu. Tapi for your information, one of the most legendary ataupun one of the best gaming console yang ada di dalam dunia ni, contohnya Super Nintendo Entertainment System, SNES, ataupun Sega Saturn, yang boleh main Mario Bros. Mungkin bukan zaman awak lah kan, yang boleh main Mario Brothers apa semua tu. Okay, dulu nak main game tu kita pakai tape tau. Dia macam kita ada slotted tape. Okay, tape dia tu dalam IC chip, dia besar-besar, macam besar-besar handphone awak jugalah. Okay, dan kebiasaannya zaman tu, masuk sekali dia bukannya terus boleh read, tak semesti game tu terus appear dekat TV tu. So kadang-kadang one of the orang kata magic trick lah yang kita buat, kita cabut tape tu keluar, kita tiup, baru kita letak balik. Tetapi my point over here is, during that time, to have that kind of bug ataupun to have that kind of issue is a small matter to people. Kita tak kisah, sebab pada kita, as long as it can serve the purpose, it fits the purpose. But nowadays, in the 21st century, in the new era dan sebagainya, you're paying so much, tiba-tiba you dapat satu benda atau asset yang kita boleh consider as underperform lah. It doesn't meet the expectation. Beli mahal-mahal, patutnya pasang sekali terus elok lah, betul tak? So this is some of the contoh challenges of the 21st century yang saya boleh relate lah. Okay,
So let's go back to this asset management approach. Di dalam challenges yang ada, okay, kita akan always face di dalam pengurusan aset dan maintenance ni, kita akan always face dua benda, okay, which is non-financial and financial punya issues yang always akan berbangkit. Okay, so non-financial of course lah dari segi pengoperasian, technical matters dan sebagainya. Financial term pula dari segi budget dan sebagainya lah, whether nak buat tu mungkin ada budget tidak. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ni adalah antara contoh-contoh, okay, you boleh baca. 7 ni adalah antara contoh-contoh issues yang berbangkit di dalam within this challenge, this challenges yang wujud di dalam 21st century ni, yang menyebabkan that particular asset becoming underperforming ataupun towards non-usable lah. Okay, then if this is currently happening, kalau ini pun masih lagi berlaku di dalam aset yang terkini, how about aset masa depan, ataupun how about aset-aset yang dah lama within the industry ataupun dah lama ada di dalam kepesanan kita? Of course akan ada lebih banyak isu. Jadi we can safely say bahawa strategic asset management, property asset management adalah satu industri ataupun satu cabang building survey yang ada banyak peluang untuk you excel di dalamnya, sama ada as a company, as an entrepreneur, as a worker, you name it, but at the end of the day you decide what you want to do with it. Okay, so ini just bits of benefit of asset management. Kita dah go through we have discussed, kita dah tengok tadi dia punya challenges. So this is benefit yang saya nak emphasize lah. So of course daripada benefit of asset management, kita boleh look into the how it improve the support services. Macam mana kita nak make sure that the current portfolio yang kita jaga and future akan lebih menepati dan juga mencapai performance ataupun standard keperluan yang kita perlu ada. Okay, everything sekarang ni ada piawaian ni, ada standards dia, ada level of expectations dia. So kita kena always try to match at least try to match the level of expectation, ataupun kita do more than that. Okay, so supporting and facilitating wider objective, obviously, okay, with all this information saturated daripada all this gerak kerja strategy asset management, property asset management, you will have a better information and you can expand your objective to meet more than what you can. Sebab macam kita cakap sebelum ni, kita tak tahu apa yang dia boleh buat. Now kita have more information. Mungkin daripada sebelum ni kita buat kerja 1-2 jam, sekarang kita, because of the good information, kita dah boleh buat within 45 minutes. So all this improvement akan membantu kita untuk meningkatkan lagi performance kita dan ultimately mengembangkan lagi objektif yang kita boleh sasar dan kita boleh capai lah. Alright, and then improving stakeholder satisfaction towards the asset. Of course, with the continuous improvement, people will always have good orang kata apa, good expectation, and all of this good expectation eventually akan menjadi satu bonus point atau credit, for people to talk about it, and especially macam dunia sekarang ni yang you can easily viral informations within one day. People can be, daripada you are nothing, you can be the trending topic of the internet. Macam contoh baru-baru ni kita tengok yang, kalau you tahulah, macam saya kat Facebook lah saya nampak tu, ada cafe patisserie di Terengganu. Dia ni husband ni orang kita, orang Terengganu, wife dia orang French lah. Okay, so they married, they open up a pastries shop lah dekat Terengganu. Dia viral because ada satu page Terengganu punya tourism ke apa benda lah, speak about it lah, buat posting pasal dia. So lama-lama orang share and become viral. Orang daripada sejauh-jauh, daripada KL, daripada Johor pun datang nak pergi try. So this is the strength of current marketing. You can viral anytime. Okay, end up ambil daripada kedai dia, adalah orang, okay, now orang beratur. Okay, tiap-tiap hari orang beratur, dan dia pula ada dia punya own process, SOP, time. So dia kata dia tak boleh ubah sebab dia want to make sure that in the effort untuk menjana
business dia tak boleh sacrifice the quality. Jadi bila dia tak willing nak sacrifice quality, dia need time. So kalau orang nak tunggu kat luar, orang tunggulah. Kalau tak ada, tak adalah macam tu. Okay, so itu benda yang dia kena balance out. A linear, well-maintained portfolio, because you have so much information with a proper structured processes, you will have more information to digest, to look into. Then it will help you to make a better decision whether resources yang you gunakan ni cost optimum ke, tidak ke, ataupun ada orang yang laid back, yang tidak perform. It becomes linear in the sense that kita panggil ni di dalam term lean management lah, pengurusan lean ni. Okay, bayangkan kalau you orang gemuk kan, ada banyak lemak. So lemak-lemak yang ada ni, dia menyebabkan kita malas, kita berat nak buat benda. So by cutting off all this excess fat, kita akan jadi leaner, kita akan jadi lebih fit, okay? Dan menyebabkan kita can do more. So ini yang maksud dia linear, well-maintained portfolio. So kita boleh go beyond that, okay? Delivers new capital project effectively, of course, with all this good performance per se. Okay, kita boleh adopt the same model, the same functionality, the same processes, and kita boleh pakai dia dekat different project. Then dari situ kita boleh fine tune to meet the expectation. Okay, and maximize investment return. Benda you dah invest, let's say lah kata macam contoh Resort World tadi, dia dah invest mungkin lah dekat dia nak buat Infinity pun dia invest 1 million lah contoh. Tetapi macam mana dia boleh maximize the investment return? Because bila dia invest 1 juta tu, the amount of people, the amount of orang kata apa, broom books because of all of this attraction exceeds more than 1 million. Of course lah, itu maksudnya investment dia dah return berbaloi lah. Okay, and bukan itu saja, benda tu kan always dekat situ. Infinity pool tu bukannya boleh gimana, ada kaki ke apa. So it will always be there selagi mana kita maintain, dan dia akan continuously membantu hotel tersebut generate income. So this is what we mean by maximizing the investment return. And deliver continuous improvement through the performance management. Of course, ini benda yang normal, di mana setiap hari kita kena buat improvement to diri kita. We must make sure that we have better things to do each day. Okay, so this is just a bit of policy benefit. Yang ni saya just let you guys go through. Okay, just for your understanding, general benefit sahaja. Okay, some snapshot lah yang berlaku di luar sana. Dan kita bercakap pasal asset management ni bukan saja di sini, but we are talking about the world itself, UK dan sebagainya, also promoting towards this asset management, space management. Okay, so business process, activity and support. So this is satu chart yang pada saya to explain as a whole apa keperluan yang perlu ada di dalam satu-satu cabang bisnes tersebut, cabang asset management dan sebagainya. So kita kena ada all of this element, the strategy, program, macam kita deliver, can we review it every now and then, kita nak buat postmortem, quality check, assurance, and then daripada apa yang kita dah belajar, kelemahan yang kita ada, dan kita macam ni kita nak change ataupun kita nak tambah baik. Okay, so itu beza yang itu this full cycle of the business. Okay, dari segi strategi ni kita boleh tengok, macam saya cakap tadi, dalam pengurusan aset ini, dia dah macam level project management. We have a lot of activities to consider. Okay, so di sinilah datangnya all of this consideration. Okay, di sinilah banyak input daripada setiap profession yang khusus. Okay, datang daripada orang yang jaga duitnya, dia akan tengok daripada segi strategi, dan juga kita akan tengok daripada segi financial dia, kat mana kita boleh pinjam duit, kat mana kita boleh source costnya. So itu kita perlukan orang-orang daripada bidang financial lah, mungkin kewangan ke, bankers ke, dan kita nak susun asset strategi dan sebagainya, kena panggil BS contohnya. Okay, so kita kena include people with different portfolio dan different expertise. Dan kita nak develop programnya, apa benda kita nak buat, macam mana yang nak buat, dan apa objektif ada program, kita kena tengok. Dan delivery, dah buat dah program dia semua, dah susun dah elok, macam mana kita nak deliver to people, kita nak bagi tahu orang, macam mana kita nak make sure that apa benda kita buat ni siap, bukan sekadar on paper. Kita nak execute dia sampai siap. Dan dah siap buat tu, kita tengok pula review.
Kita buat postmortem check. Betul ke kita buat ni? Adakah penambahan baik yang kita boleh buat? Kelemahan apa yang kita terbuat dan kita boleh tambah baik? So this is all part of the review process. And of course lah, bila dah review, dah tahu dah apa benda, change lah. Learn to do change. Learn to embrace change management. So ini benda-benda yang saya boleh highlight. Alright, so this is some bits of principle of asset management in Malaysia. Okay, so kita total ada 5. Sama juga macam mana yang tadi tu, sebab kita tengok daripada konteks luar, which is RCS level dan sebagainya. Okay, di peringkat international. Yang ni lebih fokus kepada peringkat Malaysia. Sama, kalau kita tengok sama. Kita tengok dia perlukan better services delivery, which is kita dah tengok itu tadi. Okay, lepas tu kita tengok integration dia, kena consider a lot of idea dan a lot of people. So sama juga macam saya explain tadi, kita tak boleh kita saja, but kita kena get everybody involved from different field dan different ni. Kita ada more heads to review things. Okay, the more the merrier. Excuse me. And then decision on asset management should be based on alternative evaluation. Okay, kita kena tengok asset management ni, kita kena tengok ada tak alternatif lain yang kita boleh consider. Kita kena tengok analysis yang berbeza untuk make sure investment yang kita buat itu berbaloi. Okay, ownership, controlling, standards ini semua sama. Creating standards, piawaian, proper SOPs untuk kita make sure that the whole asset is being managed properly. And last but not least, of course, the activities mestilah mengikut some guidelines atau management policy yang ada wujud di dalam Malaysia ni lah. So it be easier for us to make sure that apa yang kita buat tu atau apa orang lain buat tu, kita tahu dia betul, mengikut piawaian, mengikut standards. Okay, alright, with that, itu sahaja kelas untuk this particular minggu. Okay, minggu ini. So it has been 56 minutes lah untuk of the session. So I hope that everybody can understand what are my explanation, and if let's say you ada queries and problems, you can always ask me within the group. Okay, so untuk minggu ini there's no tutorial, okay, because this is introduction, masih lagi awal lagi, so we can ini. So you, untuk those yang hari tu terlepas kelas, sebab ada antara kelas saya yang berlaku pada Selasa, which is minggu ni cuti. So this is the class, ini adalah kiranya elemen kelas berganti dia lah. Okay, dari segi attendance nanti kita akan sort kemudian. Untuk kelas yang baru ada syarahan, yang ada syarahan, ini dia punya syarahan. Yang hari ini sepatutnya ada tutorial sahaja. So this is part of your syarahan juga. So you can listen at your time, at your convenience, so to make sure that you understand it properly. Okay, with that, I would like to thank you for your attention. Thank you for your 1 hour attention. Like I promised, kita try our best to manage our time within 1 hour, insyaAllah. So kalau tak ada apa-apa, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.